Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paula from Speak Spanish with Paula. And if you're new here, welcome. Don't forget to subscribe and to hit the notification bell. Today we're going to learn how to use muy and mucho in Spanish. What's the difference between both? The general rule says that muy is equivalent of very in English, and mucho is equivalent of a lot or a lot of. But you know there are exceptions everywhere in Spanish. So let's go deep into both and to see the difference. Muy is used for describing a quality, characteristic, or the way that something is done. It answers the questions how, in what way, in what extent, or even where is something related to something else. And the good news is that there's only one word, muy. No plural, no masculine, no feminine, just muy. For instance, if I say, ella es muy inteligente. Ella es muy inteligente. I'm describing how is she, cómo es ella. I'm describing a quality of her. Ella es muy inteligente. If I say, yo hablo español muy rápido. Yo hablo español muy rápido. In this case, I'm describing in what way I speak Spanish. ¿De qué manera hablo español? In what way? I speak very fast. Yo hablo español muy rápido. Okay? And when I tell you that sometimes it answers the question where is something related to something else, it's because I could say el parque está muy lejos. El parque está muy lejos. Where is the park related to where I am? Muy lejos, right? So where? El parque está muy lejos. La tienda está muy cerca. La tienda está muy cerca. So where is the store related to where I am? Okay? It's very close. La tienda está muy cerca. Okay? So for describing qualities or the way something is done, or even for telling where is something related to something else. Muy cerca, muy lejos, muy bien, muy mal, muy rápido, muy lento, muy inteligente, muy grande, muy pequeño, muy bonita, muy guapo, right? All those things describe qualities, characteristics, or the way that something is done. Let's take a look to another example. Él es muy rico. Él es muy rico. Here, I'm describing a quality of him. Él es muy rico. He's very rich. He's wealthy, right? But if I say, él tiene mucho dinero, él tiene mucho dinero, I'm also describing, all right? So, mucho, it's also used for describing, but not a quality, but a quantity. A quantity. In this case, the quantity of money, right? Mucho dinero. So for describing quantity of things, of objects, of nouns, and when I say quantity, it's because we could have a non-countable noun or a countable noun. That's why the word has to match in number with the thing, with the object, with the noun. So we have the plural and we have the singular. And because everything in Spanish gets a gender, it also has to match whether the thing is feminine or masculine. So we have mucho, mucha, muchos, muchas. If I say, hay muchas playas en el Caribe,
Hay muchas playas en el Caribe. I'm not describing the beaches. I'm not describing cómo son las playas, but the quantity, how many there are, right? Hay muchas playas en el Caribe. What about hace mucho frío? Hace mucho frío. Hace mucho frío en este cuarto. I'm describing something, but I'm describing kind of the quantity of coldness, right? And frío is not countable. That's why mucho. You cannot count the coldness, right? The same happens with water. You cannot count water itself. So we could say, bebo mucha agua en el día. Yo bebo mucha agua en el día. But I could also say, bebo muchos vasos de agua en el día. Bebo muchos vasos de agua en el día. In the first one, it's non-countable. Bebo mucha agua. But in the second one, I'm describing the quantity of glasses of water. So it's countable. 1 glass, 2 glasses, right? Un vaso, 2 vasos. Bebo muchos vasos de agua en el día. Now let's take a look to these 2 sentences. Juan habla muy rápido. Juan habla muy rápido. And the second one, Juan habla mucho. Juan habla mucho. In the first one, I'm describing in what way Juan speaks. De qué manera Juan habla. Juan habla muy rápido. In what way? Fast. Muy rápido. In the second one, I'm describing kind of the quantity. How much Juan speaks. Juan habla mucho. He speaks and speaks and speaks and he doesn't stop. Él habla y habla y habla y no para. Juan habla mucho. Is that clear? I hope so. Now let me show you another example. Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. I'm very hungry. But remember that in Spanish we use the verb tener for describing those sensations. Physical states, mental states. Tengo mucha hambre. And once again, why am I using mucha? I'm not describing a quality. I'm describing kind of the quantity, right? ¿Cuánta hambre tengo? Tengo mucha hambre, ¿ok? Tengo mucha hambre. Voy a comer mucha comida. Y quiero que la comida esté muy rica. Tengo mucha hambre. Voy a comer mucha comida. Y quiero que la comida esté muy rica. In this last sentence, I'm describing the quality of the food that I want. How I want the food to be. ¿Cómo quiero que esté la comida? Quiero que la comida esté muy rica. Okay? Another way to use mucho is for emphasizing how much you like something. So with the verb gustar. Me gustan mucho los gatos. Me gustan mucho los gatos. Me gusta mucho la comida mexicana. Me gusta mucho la comida mexicana. Me gusta mucho salir a caminar. Me gusta mucho salir a caminar. We also use mucho when we want to compare. For instance, I could say, mi hermano es más alto que yo. Mi hermano es más alto que yo. But if the difference is too big, I could say, mi hermano es mucho más alto que yo. Mi hermano es mucho más alto que yo. Even though I'm describing him, I'm describing how my brother is, I'm comparing my brother with me.
okay? Mi hermano es mucho más alto que yo. And that's why we use mucho in this case. I could say, mi hermano es muy alto. In that case, I'm describing him. Only describing him. Mi hermano es muy alto. But if I compare the two, I could say, mi hermano es mucho más alto que yo. Tu casa es mucho más grande que la mía. Tu carro es mucho más rápido que el mío. Tu español es mucho mejor que el mío. Okay, is that clear? Good. And before we finish the lesson, let me tell you one more thing. In Spanish, you cannot say muy mucho. In English, you could say very much. But in Spanish, we don't say that. Muy mucho is incorrect. And that's when the word muchísimo or muchísima takes place. So if you want to put even more emphasis in something, you could say muchísimo or muchísima. Él tiene muchísimo dinero. Tengo muchísimas ganas de salir a bailar. Tengo muchísimas ganas de salir a bailar. Okay? That's it for today. Muchísimas gracias for watching this video. I hope you like it. Don't forget to subscribe, to share it with your friends, and to give me a thumbs up. I'll see you next time in the next video. Ciao!